महात्मनां दर्शनम् उत्तमं स्यात्, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं, गुरुं प्रकाशयेत् धीमान्, कारुण्यात् शास्त्रपाणिना, नगरेषु कांची, காஷி முதலான நல்நகரியெல்லாம் கார்மேனி அருளாளர் கச்சி கொவ்வா ஏதைஹி கதனைஹி ஸ்பஷ்டம் பவதி. यदस्माकं जीवने गुरुः अतीव महत्वपूर्णः अस्ति. अस्यां पुण्यनगर्यां काञ्च्यां गुरु नगरयोः दिव्यसंयोगः संजातः. अस्माकं मध्ये काञ्ची कामकोटिपीठाधिपतयः जगद्गुरु श्री विजयेन्द्र सरस्वती स्वामिनः विराजते इति अस्मात् महद्भाग्यम्. अत्र आचार्यस्य परया कृपया अहं लघु आङ्ग्लभाषा भाषणं प्रस्तोतुम् इच्छामि. All the astikas who have gathered here, we are all the children of Bharat Mata. We have been united by languages. But the irony is, one language that unites all of us is the one that has been given by three other acharyas called Wren, Martin and Victoria, called English. So, I'm delivering in English so that there are a lot of people who speak Tamil. Tamil பேசக்கூடிய ஆஸ்திகர்கள் இருக்கா, தமிழ் தெரியாத வாழும் இருக்கா. இன்னொரு 2 வருஷம் கொடுத்தேன்னா மராட்டி கத்துன்னு வந்துருவேன். அதனால அது வரைக்கும் நவ்ய மணி பிரபாளமா தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து ஆச்சாரியாளுடைய சந்நிதியில பேசணும்னு ஒரு விருப்பம். This event has been organized as a commemoration of the 100 years of RSS. When we discuss about Pranava, we say Akara, Ukara, Makaram. Likewise, these 3 aksharas of RSS is one of the biggest contributions that Bharatadesham has seen. Every time our Vedas invoke the human life, it says Shatamanam Bhavati. Tvam Jiva Sharada Shatam. Sharad Shabdam means a year. It also means autumn. So it says you will live for 100 years. Of course, 100 is just a number. Chandogya Upanishad in its Purusha Vidya says 24 plus 48 plus 44, which is 116 years that a human has to live. There is another belief that a human has to celebrate Dvisashthyabda Purti, 60 plus 60, because it completes the cycle of 60 plus 60 years, 120 years. Brihad Parashara Hora Shastram talks about 127 years, whether it's 100, 116, 127 or 120. 100 is often the target number. And RSS, with sheer service for Bharat Mata, has completed 100 years. Crores of Bharatiyas have served Bharat Mata without any ask, selflessly in RSS. So when it says Namaste Sada Vatsale Matrabhume Tvaya Hinda Bhume Sukham Vardhitoham, it is one of those energy giving moments. So my namaskarams to all the karyakartas in the last 100 years who have served Bharat Mata through RSS. One of the greatest Vagayakaras in Telugu Bhasha, Tyagaraja Swami, pays his obeisances to all the Bhagavatas. Parama Bhagavata Mauni Varashashi Vibhakara Sanaka Sanandana Disha Surakim Purusha Kanaka Kashipu Sutana Radatum Buru Pavana Sunu Bala Chandra Dharashuka Saroja Babu Suravarulu Parama Pavanulu Ghanulu Shashvatulu Kamala Bhava Sukhamu Sadanu Baba Mugaka Indaro Mahanu Bhavulu. With the only service mentality RSS has been serving, my namaskarams. I just noted down a few points which I thought, as a Bharatiya, in the Sannidhi of a great Acharya Varya, I will be sharing. All
these opinions, in my humble opinion, IMHO is my opinion, any discredit or anything that is found as a fallacy solely belongs to me and nothing to anybody who is seated on the stage, is my opinion. In the years to come, we have a huge responsibility to cater to generations which are less than 40. That's a big, because that forms a major chunk of Bharatas. Now the census is being conducted. You will see out of 150 crore Indians, roughly about 60 to 70 crores or even more will fall under the age of 40. So they will be the ones who have to carry the baton of Sanatana Dharma forward. What do we do for them? So this is where, as a Sakha, as a Bharatiya, as your friend, I just have a few thoughts. One, there has been always a debate between what is Sanatana Dharma and Hinduism. Sanatana Dharmam என்கின்ற வார்த்தைதான் நம் ராமாயணத்திலோ ஸ்ரீ மகாபாரதத்திலோ ஏச்சமே வேதவிதோ விப்ராஹ ஏச்ச அத்தியாத்ம சேதசாஹ தேவனந்தி மகாத்மானம் கிருஷ்ணம் தர்மம் சனாதனம். So wherever you go, whether you go to the Kishkindha Kandam of Ramayanam or the Sabha Parva of Sri Mahabharatam, Sanatana Dharma has been used. That Dharma which is perpetual, that Dharma which is eternal. So this is Sanatana Dharma for us, no doubt. But now there has always been a question, should we call it Hinduism? So what? What is wrong in calling it Hinduism? Some of them say, the Chinese records say that this is the word Intu because it represents Indu, it represents the crescent moon. People were called into Hindu. There is another account which says from Persia came the word Hapta Sindhu, Sapta Sindhu, which became Hapta Hindu, which is Hindu. There are references found in the inscriptions that we have seen in the Vijayanagara dynasty where there is Hindu. So what? Whether it is Sanatana Dharma or Hinduism, we all come under the same umbrella. Let us not get confused. One. Second thing is unity. How do we achieve a unity amongst us? This is again my humble thought. அடியேனுடைய கருத்து, ஒரு பெரிய மரத்துக்கு பல கிளைகள், பெரும் கிளைகள் இருப்பது போல் நம் சனாதன தர்மத்தில் வேத வேதாந்தத்தை ஆதாரமாக கொண்டு பிரஸ்தானத்ரயத்தை உத்போதிக்கக்கூடிய பல கிரந்தங்களை நடுவில் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரதானமான சித்தாந்தங்கள், பிரதானம் நிறைய இருக்கு. ஆதிசங்கரர் வளர்த்து விட்ட அத்வைதம், ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் ராமானுஜர் வளர்த்து வைத்த விசிஷ்டாத்வைத்தம், மத்வாச்சாரியர் வளர்த்த துவைத்தம், மூணுமே வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல தேவைப்பட்டது. இன்றளவும் மூணு சித்தாந்தங்களுக்கும் பெருத்தளவில் சிஷ்யர்கள் இருக்கின்றார்கள். போகிற காலகட்டத்தில் we should never discuss the differences in the philosophy in the social media. இது ட்விட்டரிலோ ஃபேஸ்புக்கிலோ என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அது இடம் இல்லை. சொல்றதுக்கான தகுதி நமக்கு இல்லைங்கிறத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? மகான்கள் காலக்ஷேபம் பண்ணினவா, நியாயசாஸ்திரம் வாசிச்சுட்டு, மீமாம்சா வாசிச்சுட்டு, வியாக்கரணம் வாசிச்சுட்டு, சதுஷ்டயம் வாசிச்சுட்டு, பல சதஸ்ல பங்கெடுத்துண்டு மூணு சித்தாந்தங்களை பிரகடனம் பண்ணக்கூடிய ஆச்சாரிய வரியாள் இருக்கக்கூடிய சதஸ்ல பங்கெடுத்துண்டு அவா பேசினா ஒரு நியாயம் உண்டு, அவா பேச மாட்டா. ரொம்ப விஷயம் தெரிஞ்சவா சதஸ்ல மட்டும் பேசுவா. நம்மை போன்ற இளைஞர்கள் மூன்று சித்தாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களையும் நாம் மதிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த யூனிட்டியில வரணும். ரெண்டாவது, தேவதா நிந்தனை கூடாது. லைக் ஹவு வி ஹேவ் பிரான்ச்சஸ். அந்த குழந்தை என்னுடைய உபன்யாசம் கேட்டுட்டு அழறதா இல்லாட்டா அவ்வளவு சுமாரா சொல்றேன்னா தெரியல, பாவம். அதனால மூணு நம்பிக்கைகள் பிரதானமா உண்டு. One is Shaivism, second is Vaishnavism, third is Shaktism, which we call Vainam, Shaivam, Shaktam. The Devata Swarupams that we worship are different, but they are all intermingled.
They all see some commonality. There is Shiva in Ramayanam. There is Shiva in Mahabharatam. There is Vishnu in Shiva Puranam and Linga Puranam. Vaikunthe tu pare loke Shriya Sardham Jagatpatihi Aste Vishnu Rachintyatma Bhaktaihi Bhagavatai Saha. This is a shloka that we all recite during the Aradhana of Bhagavan. That is found in Linga Purana. So we should learn to respect our Devata Swarupams without doing any ninda. That is the second part of our unity. The next, when there is some problem or abuse thrown at Murugan, whether you are a Vaishnavite or a Shaktite, you have to stand up for Murugan. If there is an abuse thrown at Ayyappan, whether I go to Shabarimala or not, I will stand for Ayyappan. It is simply like this. I am in a university, I am a chemical engineering student, but if my classmate who's of mechanical engineering is being attacked, I will question for him. We should have that thought in us. It is not being jingoistic. It is being about very, very careful to protect your Mata called Hinduism. That is very important. I'm sure a lot of organizations are making our Upabrahmanams, Itihasa Puranas, very accessible for the youngsters. Ipo irukkakoodiya kalaghattathil, when we are in Insta Reels, when each reel is just for about 30 seconds or 40 seconds, our content should be made accessible. Today in our dharma, children want to see pictures. அதாவது வந்து இப்ப ராமாயணம்னா பெரியவாள்லாம் இங்க இருக்கக்கூடியவாள்லாம் நிறைய கிரந்தங்கள் படிச்சிருப்பேள். அதுல ரொம்ப பிக்சர்ஸ் இருந்திருக்காது. மேக் இட் பிக்டோரியல், சிம்பிள் திங்ஸ். அந்த குழந்தை காலகட்டத்துக்கு அதுதானா பிக்சர்ஸ் பண்ணலாம். இப்ப ஏஐ வச்சு எவ்வளவு பண்ணலாம். So making our Ramayana and Mahabharata accessible for youngsters, listening, Shravanam. Navavida Bhaktiye Prahladan சொல்லும்போது Shravanam, Kirtanamna, first is Shravanam, listen, make the child listen. That is a challenge, but you have to make the child listen. Only when you listen, Shravanam nu irundaldan Granthathin Saram puriyum. How do you do that? Parents, it's a challenge for you, but you have to do it. Do not outsource your duty to somebody else. இப்போ குழந்தையை பெற்றது நீங்க தானே, அப்போ நீங்க தான் அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். டோன்ட் அவுட் சோர்ஸ் இட். 50 years back parents were working very hard to get the marriage conducted. அப்புறம் கண்ட்ராக்டர், ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்த உடனே திருமங்கல்ய தாரணம் மட்டும் பிள்ளை பண்ணிடுவார், பாக்கி எல்லாம் அந்த ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிடுவா. அப்படி இல்லை. ராமாயணம் மகாபாரதம் சுலபமாக இருந்தாலும் நம்ம முனையலைன்னா அது வராது. We have to work hard. That will not come knocking at your door. That's not Amazon delivery. We should take efforts. Parents should take efforts. So what happens? Parents should become the role models. அப்பா அம்மா ராமாயணம் கேட்டுட்டே இருந்தாதான் குழந்தைக்கு பழக்கம் இருக்கும். நிறைய பேர் இங்க இருக்கள் பெரியவாள்லாம் சஹஸ்ரநாமம் எப்படி மனப்பாடாச்சு, ஒருத்தர் கிட்ட போய் ஆறதை விட தாத்தாவோ அப்பாவோ யாரோ கார்த்தால பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா, அது கேட்டே வந்திருக்கும். அப்போ கேட்டு வரக்கூடிய ஞானம், கேள்வி ஞானம் எவ்வளவு முக்கியம். So these are all small things. நீங்க நினைக்கலாம் இதெல்லாம் மேடையில உட்காந்து பேசுவாளா, பெரிய விஷயம் பேச வேண்டிய இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்மூஸ் திறந்திருக்காளா இல்லையா, அதை பத்திலாம் பேச வேண்டியதை விட்டுட்டு நீ உட்காந்துட்டு ராமாயணத்தை கேளுங்கிறியே. இதை நம்ம சிம்பிள்னு விட்டுட்டா சட்டுன்னு அப்படியே நம்ம ஒரு மரத்து கீழே உட்காந்து நமக்கு ஞானம் வராது. We are not ஆழ்வார்ஸ். We are all common people. We have to work. Next, a guru's importance. Shastram says, Pratyakshe Guravastutyat. Acharyana ukkatti vechundu pugalanama. When you have a teacher in front of you, praise him openly. Whom should we not praise? Don't praise your children. அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. குழந்தைகளை கொண்டாடவே கூடாதான். இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லாம் ஒரு குழந்தை இருக்கக்கூடிய குடும்பம், அதனால புகழ வேண்டியதா இருக்கு. என் குழந்தை ஒரு மூக்கு வழியா மூச்சு வாங்கி இன்னொரு மூக்கு வழியா எப்படி விடுறான் பாருங்கோ. இது சர்வசாதாரணமா மனுஷாள் பண்ற காரியமா அப்படி, ஏன்னா அப்படி புகழ வேண்டியதா இருக்கு. பிரத்யக்ஷே குரவஸ்துத்யாத். Every time
I have had the saubhagyam to seek the blessings of our Sri Acharya. He will inquire, which countries have you been to? What is the need there? Durasthanana puttiran pakkalile pitrhridayam kidakkuma pole. When a mother has two children, one close to her, the other very far off, her mind will always be on the child that is very far off. Acharya has concerns for all the strata of the society. He works towards it. Since I am here in front of Acharya, one great trait of Sri Acharya, what a memory power. He will remember what he has asked me exactly 90 days back in Naradagana Sabha, and the first question will be that. So how does that memory power come? Ena nama siddhantame, we have seen very many invasions where manuscripts were burnt. People who burnt the manuscripts thought that's all, the knowledge is vanished. But how did that knowledge come? Because the knowledge did not rest in the manuscript, it rested here. People, they mistook. ओलचुवड़िया एरिचुट्टा ज्ञानम पेड़ों ननचुट्टा तप्पा छे वो गलत है. हमारे इतिहास को देखेंगे तो बहुत जगह हमें यह ज्ञान पड़ेगा कि लोगों का ज्ञान एक भंडार है. उसी के अंतर्गत जो मेमोरी हम कहते हैं, स्मरणम, स्मृति, that was there. So memory power is extremely important. Now, when we say Acharya is important, how important? In 2026, he is all the more important. We need guidance. Just for going from one place to the other, we use one Acharya called GPS. For Vaikuntaloka Manimantapa Margadai, don't we need an Acharya? But sadly, the fact remains that we see someone as Acharya only if they do miracles, which is wrong. In the last 100 years, we have come to that. An Acharya is supposed to give only knowledge. Skalitye shasitaram siddham satsampradaye sthiradhiyam anagham shrotriyam brahmanishtham satyastam satyavacham samayaniyataya sadhuvritya sametam dambasuyadi muktam nijay vishayiganam dirgabandhum dayalum skalitye shasitaram. An Acharya is supposed to give knowledge and correct the student. We neither want an Acharya who gives knowledge, nor do we want an Acharya who corrects us. An Acharya is not supposed to perform miracles. He is supposed to guide us on the path of dharma. Do your dharma. That is what an Acharya has to say. So we need an Acharya. Or Acharyan vendum in the vadiyil cell. Sreshto bhavet sadhu gunanuvadaha shlaghyo bhavet sadhu samagamopi is the subhashitam. So we need an Acharya. Next is coming to temples. Just got two more points. Temples. A temple is a fulcrum of all our art forms. ஒரு கோவில்னா உள்ள போனா பாடணும், பெருமாளுக்கு நிருத்ய கைங்கரியம் பண்ணணும், பெருமாளுக்கு பூ தொடுக்கணும், சுத்தமா வச்சுக்கணும் கோவில. அந்த சிற்பத்திலேருந்து என்னெல்லாம் நம்ம புராணங்கள் கத்துக்க போறோம். இப்போ ஹசாரா ராமா டெம்பிள்னு it is there in Hampi. It's a classic example, a testimony of Vijayanagara architecture. You go there, on the wall you will find the entire Ramayanam panel by panel. For that you should know the Ramayanam. Ramayanam படிச்சுட்டு அங்க போனா you will see that Ramayana in action. அப்படியே உங்க கண்ணு எதிர்க்க 3Dல தெரியும். ஒரு கோவில்னா அந்த காலத்துல பராசர பட்டர் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வியாக்கியானத்துல எடுத்தார். குதிரை ஓட்டம் போலே ஓடாதீர். You are not here to do tick mark for temples. இன்னைக்கு 10 கோவில் முடிச்சேன். What is the use? Go to one temple, have a blissful experience. நன்னா பெருமாளை கேஷாதி பாதமா சேவிங்கோ. So கோவில் is extremely important. At the same time, this is again my opinion, don't build more and more temples. Maintain and restore the existing temples. இருக்கிற கோவிலை பார்த்துப்போம், பெரிய கைங்கரியம் அது. Especially, I can't speak of the north of India because north of India suffered a lot of invasion. Most of the grand temples were either lost or partially they were destroyed. South of India did suffer, but not to the extent that our northern brothers and sisters suffered. தக்ஷிண பாரதத்துல எவ்வளவு கோவில், நீங்க காவேரியில ஒரு க்ரூஸ் போட்டேன்னா 2 பக்கமும் கோவிலே தான். அந்த கோவிலை பாதுகாக்கிறதே பெரிய விஷயம். புதுசா நம்ம கோவில் கட்டின்னு போனா யார் பாதுகாப்பா? So existing temples, how do we do?
And there is another pertinent question. Children ask, you say Prahlada said, Bhagavan sarvatra asti sada asti, he stays everywhere. Trilokyame tadakhilam narasimha garbham. Perumal ella idathilum irundha kovilukku edukku ponom அப்படினு கேக்குறது. நம்ம சைக்கிள் ஓட்டும் போது டியூப்ல காத்து போயிடுத்துனா we have to fill in air. That time you don't say, oh Vayu Devata, get inside the tube. He won't. You need a pump. Similarly, Bhagavan is there everywhere. We are not intelligent enough to see that Bhagavan. He is there in this podium. Who said he is not there? He is my Antaryami. He is there in this mic. But I am not knowledgeable enough to see that Bhagavan. Till I am knowledgeable, till then I have to go to that Agama-based temple and do my samskaras, practices. 2 more points. 1. In the last 70 years, again, this is my opinion. It is not the opinion of people on the stage. We have commercialized our dharma. கார்த்தால எழுந்து பெரியவாள்லாம் வந்து ஸ்ரீ ஸ்துதியோ சஹஸ்ரநாமோன்னு சொல்றத போயிட்டு கார்த்தால எழுந்து when we have started watching what does Rishabha Rasi will do today. This is wrong. நமக்கு அனுஷ்டானம்னு கார்த்தால இல்லையா? And is this the way we have to bring down our Jyotishya Shastram? வேதத்துக்கு 6 அங்கங்கள்ல ஒரு ஜோதிஷ்ய சாஸ்திரம் எவ்வளவு வசதி. அதுல சித்தாந்த பாகம் உண்டு, ஹோர பாகம் உண்டு. இந்த மாதிரி ஒரு வசத்தியான கிரந்தத்தை, ஒரு பெரிய ஒரு சாஸ்திரத்தை கொண்டு, ஐ எம் சாரி டு சே திஸ், ஐபிஎல்ல யார் ஜெயிப்பா? See, today we have brought down our astrology. இன்னைக்கு மேட்ச் யார் ஜெயிப்பா? இதுக்கா நமக்கு பெரியவாள்லாம் ஜோதிஷ சாஸ்திரம் கொடுத்தா? Is this what we have brought our ஜோதிஷ சாஸ்திரம் to? Earlier people used to see ஜோதிஷ சாஸ்திரம் for important occasions in your life. Marriage, குழந்தை, இவ்வளவுதான். யஜ்ஞம் பண்ணலாமா, கர்த்தா இருப்பாரா, அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி நிக்கிறது உட்காந்துக்கெல்லாம் ஜாதகம் பார்த்துட்டா நம்ம ஸ்வதர்மம் போயிடுமே. சிம்பிள் ஒரு 28 காயத்ரி சொல்றது ஒரு சந்தியாவந்தனம் பண்றதுக்கு ஒரு 4 minutes ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. அந்த சமயத்தை விட்டுட்டு why should we be bothered about what Rishabha Rasi is going to do today? And that is not what Jyoti. What will happen now after the speech? I'll get at least 4 mails from astrologers. Why do you have to spoil our எங்க பொழப்பு எதுக்கு பா கிடைக்கிற? அதுக்கு இல்லை. I am not against astrology. Astrology is our அங்கம், வேதாங்கம். But let us be very, very cautious. பெருமாள் எத்தனையோ அவதாரங்கள் எடுத்தார். அது சில அவதாரங்கள்ல ஆல் சீசன் அவதாரம், ராமர் கிருஷ்ணர்லாம். சில பேர் வந்து ஆஃப் சீசன் உண்டு. ஹயக்ரீவருக்கு எப்படின்னா இந்த பிப்ரவரியிலேருந்து ஏப்ரல் பிஸி ஆயிடுவார். ஏன்னா குழந்தை எல்லாம் எக்ஸாம் எழுதுறது பாருங்க, தேனும் ஏலக்காமாலையும் அவர் போட்டு இருப்பார். அந்த ரெனால்ட்ஸ் பென்னோ நட்ராஜா பென்சிலோ வச்சா பாவம் அவர் தான் எழுதணும், ஏன்னா குழந்தை படிக்கல. See, ஹயக்ரி முக்தேந்து நிஷ்யந்த விலோபனியா மூர்த்திம் தவானந்த சுதா பிரசூதிம் விபஸ்சிதஸ்சேதசி பாவயந்தே வேளாமுதாராம் இவதுக்த சிந்தோஹோ says Vedanta Deshika. He is able to give you that quintessential knowledge to reach Vaikuntha, and we are asking him to make my son pass in thermodynamics paper. Last point. While these are all points that I thought will resonate with a lot of audience, 40 साल के अंदर जो भी आस्तिक जन इधर बैठे हुए हैं, शायद मैं सोचा कि उस सेगमेंट ऑफ यंगस्टर्स जो मिलेनियल्स हैं, जेन जी हैं, जो जेन अल्फा हैं, उनको शायद जो भी मैं इधर इस सभा मंडप में प्रस्तुत किया हूं, शायद उनको अच्छा लगेगा. अतः the last point, Paramacharya of Sri Kanchi through Sri Raghavan Swami had one beautiful 2-paragraph poem composed. It has been sung on various occasions. Paramacharya brings forth the essence of Brihadaranyaka Upanishad. In Brihadaranyaka Upanishad, there is a occasion where Prajapati goes and meets 3 classes of people. One class is that of the Devas. Second is that of the Manushyas, the humans. And the third is the Asuras. Now, we often assume that Asuras are different.
In us, we have Asuri Buddhi. See, when Krishna defines who is Deva and who is Asura in Gita, Deva Asura Vibhaga Yogam, it is called. He differentiates. After listing down all the qualities of being a Deva and Asura, Arjuna asks Krishna, who am I? Am I a Deva or Asura? Krishna said, you're a Deva. Arjuna asked, how did you know? See, for my lecture, had it been an Asura by now, he would have killed me. Because I've been telling shloka after shloka, ni purume athanadi kettundirken ni devan naan uttar. Appo devas are within us, asuras are within us, and we are manushyas. Prajapati tells, devas are very flamboyant. Appadi rendu per moonu per natyam aadano. Oru potato upathoda irukano. Adhaan deval. So when devas come seeking advice from Prajapati, Prajapati says, Damyata, constraint. Adakki vasi Tamil solra. Slow down. Don't be so flamboyant in grandeur. Damyata. Then the Manushyas come. Manushyas, we are very stingy in nature. Even when we are born as little children, we hold the closed fist. That is why in many houses they will try to open, saying that be generous. But we are generally, innately, Brahma Srishti, we are not generous. So Brahma tells, Prajapati says, Datta, give. To Devas he says, not so much of grandeur, Damyata. To Manushyas he says, Datta, give. Be charitable. Finally the Asuras come. They are generally people who are very rough and tough and barbaric. He says, Dayadvam, show mercy. So all these three belong to us. We should have some constraint. We should be generous. We should be merciful. Damyata datta dayadvam janata, says Paramacharya. So with this message, in the presence of Sri Acharya, in the presence of so many Bharatiya Putras who have served Bharata Mata through their sheer service, through the lines of Paramacharya's direction. Janani prithvi kamadughaste janako devaha sakala dayalo damyata datta dayadvam janata shreyo bhuyat sakala jananam shreyo bhuyat sakala jananam shreyo bhuyat sakala jananam shreyo bhuyat sakala jananam. Namaskaram.